exact words. Remember, I told you reading comprehension la you are reading and comprehending. Okay, but I want the exact words from there. Do not borrow words from your memory. A power like electricity that Please obeys the direct, command yeah, of direct me human. to the paragraph. Give me directions to the paragraph. So you should say, if I'm asking you the question, you will say, ma'am, paragraph number 2, line number so and so, like that. It is paragraph number. Give me the para reference, guys. Where is that push by a finger? First para. அப்படி சொல்லணும் நீனு. அப்படிதான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Remember, a push by a finger, third line, push by a finger, buttons that bring the light on and the same act and 100 set of gadgets of the action. அது வரைக்கும் answer. Next one. What happens when electricity is cut off in the modern day city? Third para. Para? Third para. Third para. Fifth line. Okay. Even the computers won't work without electricity. The electricity has penetrated to such an extent that if a cut off, for some time the life comes to a standstill. Standstill. Agreed. Next one. Next answer. Next question is question number 4. What is the question? Why hydel power has limitations? Why hydel power has limitations? Last para, first line. Isn't it? First line. Last para, first line. Read out the sentence. How much are you going to write? Tell me that. எவ்வளவு எழுத போறேன்னு எனக்கு தெரியணும். Hydel power has limitations as no new rivers can be created by human endeavor. Up to that is sufficient. Next one. What's the last one? Write one merit and demerit of nuclear power generation. last. Where is it? Last part. Last but last line. What are the answers? What are the points you're going to write? Conventional atomic energy clearly is the best pollution-free option, but it entails the tricky problem of atomic waste disposal. That's all. Okay? With that, your answer is complete. So you have a fair idea on how to crack the reading comprehension part as quick as possible. So the challenge is in making it faster and accurately. Okay? So the manner in which in the question la nee onnume pannirukka mudiyadhu kadasi para varaikum question kettiruchirukan, but pona question la I don't think it was that bad. So yes, so more the number of paragraphs. Please make sure that you reduce the job of reading it again and again repetitively. Question படிக்காம passage படிச்சேன்னா பேராவை திருப்பி திருப்பி படிச்சு டைம் வேஸ்ட் பண்ணுவேன். ஓகேயா? கொஸ்டினை படிச்சுட்டு அந்த பேராவை படி ஒரு வாட்டி படிச்சாலே போதும். ஓகே? அண்ட் டு நாட் சேஞ்ச் த வேர்ட்ஸ். இப்போ நீ பண்ண மாதிரி வேர்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணிடாத, அதை அலோவ் பண்ண மாட்டான். ஹியூமன் ஃபிங்கர்லாம் யூஸ் பண்ணாத, அவன் என்ன யூஸ் பண்ணுறானோ அதே வேர்டை யூஸ் பண்ணிடு. தட் இஸ் த சேஃப் பெட். ஓகே? டு நாட் சேஞ்ச் த கிராமர், டு நாட் சேஞ்ச் த லாங்குவேஜ், டு நாட் சேஞ்ச் எனிதிங். இட்ஸ் ரீடிங் காம்ப்ரஹென்ஷன். Although it is reading comprehension, he is wanting you to do the cut copy paste. Just do that. Okay? Okay? Clear everybody? Now let's do the next activity. With that, this fastest 5 is clear. Immediately put 5 marks into your pocket, everybody. Now let's go to the next activity. The next activity we are going to dwell upon is your note making exercise. Give the heading, everyone. Note making part. Let's go to the note making segment. Okay? Clear? Now let's follow the note making exercise instructions. Let me rewind the instructions that we have already discussed, but I am rewinding it once again because we are going to do a couple of notes today. Okay? And எப்படி note making பண்ண போறோம்ன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். First brief பண்றேன். Then you will write it down. இது reading comprehension மாதிரி இல்ல. You are going to write it down in the notebook now. Writing practice. Okay? Follow my instructions clearly. First you read the passage. First you don't read the passage. First you make the format in the notebook. Okay? How are we going to make the format in the notebook? The format is going to look something like this.
First, make in the center of the notebook, you will give the heading for the passage. That's the first blank heading. Okay, main heading will have a blank center of the notebook. And then, so we are going to follow very strictly a pattern like this. Capital letter Roman for the main heading. After that, capital letter Roman for the subheading. Okay, and below that you will follow capital small letter alpha for the sub point. And for the sub point, you will follow small Roman numeral. Clear, everybody? So I am repeating it. Subheading will have capital Roman, and then sub points will have alpha lowercase, and then sub points will have Roman numeral lowercase. Clear, everybody? Idan template. Maathidada the template. Apdiye stick on pannu. And how many subheadings are we going to make? Minimum 3, maximum 4, depending upon the time and the passage you are getting. Okay? You will not cut short 3. Ma'am, romba kutti paragraph. Paravalla 3 போட்டுடு நீ. Okay? Clear, everybody? Even if the passage is short, make it 3 subheadings. Compulsorily 3 subheadings, because 3 marks you have. Let's keep a count. And each subheading should have, like I told you, minimum 3, maximum 4 points, 4 bullets. Clear, everybody? Minimum 3, maximum 4 bullets. First in the bullet எல்லாம் போட்டு structure ready பண்ணி வச்சிருக்கேன் நோட்புக்ல. மேம் ரொம்ப சர்வ மட்டமா இருக்காதா? முதல்லயே இத போட்டு வச்சிட்டா நான் என்னவே எழுத போறேன்னு தெரியாம. நீ அது எழுதலனா உனக்கு அவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும்ன்ற டிசிப்ளின் வராது. சோ நீ அத போட்டு, that's nothing wrong. Okay? It's a very cheap technique only, but all we want is marks. Let's go to any damn extent for that. Okay? First keep the template ready and then read the paragraph. So நீ என்ன ஆயிடும்னா reading comprehension மாதிரி தான். இது ஒரு horse mentality தான், bad method of training only, but that's okay. I want marks, so at the end of the day I will go to that strategy. So what am I going to do now? Now after making my bullet, when I read it, so I am having my headings like this. So what am I going to do? I have a main heading, and then I am having a subheading, isn't it? So I have my Roman numeral so and so with the Roman numeral so and so with the heading, and below that one what are we going to use? Lowercase alpha or lower numeral? Alpha. So 1 like this. Keep doing it and then make sub bullets. Ready-ஆ வெச்சுக்கோ. Passage படிக்க கொண்டு வந்து இங்க அப்டேட் பண்ணிட்டே இரு. Did you understand what I'm saying? As you read the passage, come and keep updating your paragraph in the template la வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இரு. Just like accounting. Already full template balance sheet க்குலாம் template போட்டு வச்சிருவே. அப்புறம் क्वेश्चन படிச்சிட்டானே கொண்டு ஒரு என்ட்ரியா போட்டுட்டு இருக்க. அதே மாதிரியே பண்ணு. Just do the same thing. Okay? So that you will fill the page. Time shortage இருக்கும். அதுக்காக தான் இத சொல்றேன். Let the template be ready. Template ready-ஆ போட்டு வச்சிட்டேனா passage படிக்க something randomly at least you will write இல்லையா? Template-க்கு தான் சார் மார்க். உள்ள கண்டென்ட் என்னவா இருந்தாலும் அதுக்கு அவன் டைம் இருந்தா தான் படிக்க போறான். இது இந்த பாயிண்ட் அந்த பிரசன்டேஷன் கிளியரா இருந்தாச்சுன்னா உனக்கு மார்க் கண்டிப்பா உண்டு. Okay? So just grab the grace marks first. Let's work towards grace marks first and the accurate marks later. Clear, everybody? Let the template remain. Fill it with the passage. And now, what is the most important rule of abbreviations? Okay? Let's learn about the rule of abbreviations first. So நான் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் உனக்கு கிளியர் நினைக்கிறேன். First the template ready பண்ணிக்கோ. Main heading, 3 subheadings, and each subheading will have at least 3 to 4 subpoints. Okay? Sub pointலாம் தேவையாங்கிறது passage பொறுத்து நீ டிசைட் பண்ணிக்கலாம். Okay? அதுக்கெல்லாம் நீ templateல ஸ்கோப் கொடுக்காத, லைன் ஸ்பேசிங் விட்டுடு, பிளேஸ் ஹோல்டர் கொடுத்துடு. That's called as a placeholder. Give some placeholders and leave it. Clear? Now, before the abbreviation, now in the points irukku pa, all of that you should use abbreviations. To the extent possible, fill it with abbreviations. What are the places you can definitely use abbreviations? நான் already சொல்லிருக்கேன், நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இந்த Mr, Mrs அந்த மாதிரி salutationsக்கெல்லாம் definitely you should use abbreviations only. Is that clear, everybody? And then I told you the rule of abbreviation already. Either you go for the rule of avoiding articles, avoiding your vowels. That is one rule, which is your SMS language. Okay, this I am sure you guys are pretty much confident. Go for this rule, or you can go for the rule of using first 4 letters. Okay, the first 4 letter rule. Clear, everybody? Or you can go for the rule of using, like for example, if it is communication, the first 3 letters and the last 3 letters. First 3, last 3. Okay, these are the methods of abbreviations allowed.
இதை தவிர for example if there are any commonly accepted symbols that you can use. What are the commonly accepted symbols that are allowed? So இந்த and symbol இருக்கே அது, அதுக்கப்புறமா approximatelyக்கு நீ ஒரு சிம்பிள் போடுவே, என்னால் லேப்டாப்பில் போட முடியல, இப்படி போடுவியே, that approximately symbol you can use. That is அதுக்கு you can use like this, that you can use. Namely, so இப்போ ஒரு 3 ஐட்டம் கொடுத்துருக்கான். For example, algebra, integral calculus and then differential calculus are the difficult areas of mathematics அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். Difficult areas, namely அப்படின்னு எழுதணும்னு வச்சுக்கோ. How will you write namely? BIZ, right? That BIZ you can use like that. These are some of the various things. Therefore you can use the therefore symbol. You know the therefore symbol, right? All that you can use. Infinity you can use the infinity symbol. All the currencies you can use the respective currency symbol. Okay, இதெல்லாம் மறக்காம நீ யூஸ் பண்ணனும் அங்க. Okay, that which can be represented by symbol, அது உனக்கு instantly அந்த passage பார்க்கும்போதே கிளிக் ஆகணும். எவ்வளோ கோலோ அப்ரிவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றியோ அவ்வளோ கோலோ உனக்கு மார்க். கிளியர் எவ்ரிபடி? அந்த அப்ரிவேஷன்ஸ் ஓப்பன் பண்ற யூஸ் பண்ற இல்லையா, அதனால தான் சொல்றேன் பேசேஜ் டெம்ப்ளேட்டை போட்டு வச்சுட்டு பேரலல் ஒர்க் பண்ணணும். நம்ம பேராகிராஃபை படிக்கணும், நோட்ஸ்ல கொண்டு வந்து அப்படியே போடணும், அப்ரிவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ண கொண்டு வந்து கீழே போடணும், கீழே கீ. ஓகே, அந்த கீழே யூ ஷுட் புட் ஆல் ஆஃப் திஸ். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் யூசிங் த வேர்ட் டீச்சருக்கு, ஐ எம் அவாய்டிங் vowels. Let's avoid the vowels and make a teacher. Come on, how? Right? So I will give it immediately teacher. Okay, அங்க எழுத இப்போ நான் இங்க டீச்சர்னு எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோயேன், எனக்கு இங்க immediately அது வந்துடணும். அந்த வேர்டு கீக்கும் மேலையும் எழுது கீழையும் எழுது, அந்த மாதிரி parallel working பண்ணிட்டே வா. Did you understand the technique I am telling you? You should do parallel working பண்ணி தான் ஆகணும் என் பேப்பர்ல. ஏன்னா மார்க் வாங்குறது கஷ்டம் கிடையாது, ஆனா அந்த பிரசன்டேஷனுக்கு தான் மார்க். ஸோ அதில் we cannot compromise. நம்ம எதிர்பார்க்குற எல்லாமே we should provide in the note making. ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு, சப் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு, சப் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு, கீயும் பேரலாக அப்டேட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு. Keep updating the key as quickly as you could. Okay, so let me show you a sample here. I will show you a sample. Look at it. So he is giving you a paragraph. Look at it. So he keeps making it for inadequate. He has used the vowel, skipping the vowel method here. And he has given the first 3 words and he has skipped the TION. அந்த மாதிரி words எல்லாம் avoid பண்ணிடுவான். Usually they will do that, right? Frequent, but mostly people will go for avoiding the vowel method. Do that itself. Confuse பண்ணிக்காத நீங்க. ஆனா permitted abbreviations னு சிலது இருக்கு. Like for example, Muhammad we say MHMD, right? Muhammad Azaluddin, we know how it's represented, isn't it? So mountain went to Muhammad, Muhammad went to mountain. Sentence இருக்குனா Muhammadக்கு this is the abbreviation, right? So this is the common thing that we will use. இதெல்லாம் நீ மாத்தி வச்சிராத. All this you don't change it. For example, if he is mentioning the Indian Grand Hotels அப்படினு சொல்றான், the Indian Trade Center னு சொல்றானா, you use the word ITC. Okay, if he is using the word Infosys several times, you use the word Infi, like that. So you can use such abbreviations which are very popularly used. He was using the word Institute of Chartered Accountants of India, you can say ICI. Like that, be proactive. Keep using the prominently used abbreviations without fail. ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கிற ஒரு அப்ரிவேஷனை யூஸே பண்ணாம வந்துடாத. புரியுறதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கிக்கெல்லாம் மேம் எனக்கு அப்ரிவேஷன் எப்படி பண்ணா கரெக்ட்னு டவுட்டா இருந்தது, தப்பாயிடுமோன்னு பயம் இருக்குன்னா வேற எந்த ரூலையுமே அப்ளை பண்ணாத. அவாய்ட் தீஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் கோ வித் அவாய்டிங் த வவல் ரூல். இது நம்ம உனக்கு கை வந்த கலை. எஸ்எம்எஸ் அமிச்சு எனக்கே அப்படிதான் அனுப்புறேன், அதனால இது உனக்கு ஈஸி தான். ரைட்? ஸோ அவாய்ட் வவல்ஸ். Avoid vowel rule will never go wrong. That's always a correct method. Avoid the vowels and put it. Ma'am, that word did not have vowel. அப்படினா நீ அந்த last 3 words cut பண்ணிட்டு first 3 words method க்கு போய்டு. Okay? Clear everybody? Did you understand what I said? Guys, இதுக்கு மார்க் உண்டு. எவ்வளோ கோலோ நீ கீழே வேர்ட்ஸ் ஆட் பண்றியோ அவ்வளோ கோலோ they are appreciating the fact that you are quick in making notes basically. பார் எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் போட்டிருக்கான் பாருங்க. 18 வேர்ட் போட்டு வச்சிருக்கான் பாருங்க. புரியுறதா உனக்கு? அவனோட சஜஸ்டட் ஆன்சர்லயே அவன் 18 words போட்டிருக்கான். He has given 18 words with the answer key itself. So his expectation is that you should also make sincere effort to cut down the language and make as many as possible. Okay? Ma'am, I made so many but I did not include them in the answer key. That's okay. ஆனா இந்த கீழ என்னோட பாயிண்ட் minimum 12. இந்த ரூலை மெயின்டைன் பண்ணு. நீங்க minimum 12 ரூலை மெயின்டைன் பண்ணு.
Where did you arrive this number from, ma'am? Average பண்ணிருக்கேன் நான் எல்லா ஆன்சர் கீயும் பார்த்து clear? I have arrived at an average looking at several answer keys. At least 12 கொடுக்குறான் அவனே 12 கொடுக்குறானா ஓட்ட 12 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். Okay, clear everybody? Is the rule clear? Now after this, so step 1, step 2, step 3 முடிச்சிட்டோம் இல்லையா? What is step 1? Step 1 is to make the template. Step 2 is to parallelly keep writing the answer key, and in the step 1 the content should be in abbreviated form. Abbreviations how to make it I told you, and how to update the answer key I told you. I mean the abbreviation key I told you. Now summary. Okay, in summary let's keep it straightforward. Convert everything in the passage to passive voice. Convert everything in the passage to passive voice. Basically what is the summary? Prezi writing ku enna rule padichiyo adu appadiye inga summary la potru. Okay, whatever you learn for prezi writing, that you put it in summary. It has to be in passive voice, it has to be in past tense, it can avoid articles and conjunctions. Are you all listening? I am giving you important exam tips for paper completion. Please focus everybody. Fastest 20 vaanganona gavani. Okay? Okay? Avoid articles and conjunctions. You can include data points. Okay? Data means what? Factual numbers la use pannirpaan paar. Facts, numbers, year, adella use pannirundha adella included. Maradradha. Don't skip that. You should include it. Okay? Next one. Anything in direct speech, ignore it. Anything in direct speech, ignore it. Right? Royally ignore it. Passage ku வேண்டாம் அதெல்லாம். மேம் இந்த ரூல்லாம் அந்த மினிட்ல சுத்தமா எனக்கு ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, சென்சிபிளா 4 லைன், ஆனா தயவு செஞ்சு பாசிவ் வாய்ஸ்ல மட்டும் எழுதிக்கணும். கிளியர் எவ்ரிபடி? ஒண்ணுமே ஞாபகம் இல்ல மேம் இந்த ரூல்லாம், I did not remember any of the rules, that's okay. Just make some random 4 lines in passive voice, in past tense, and bring it to the table. That's all. So what are the instructions everybody? இப்போ இதெல்லாம் பண்ணிட்டல, இப்போ template is ready, right? Now you can read the paragraph. Okay? Now listen to the instructions now. So what are the instructions? Read the paragraph last ah vechuko. First you make the notes. Okay? How should the notes be? Notes must use acronyms, abbreviations and symbols. Abbreviations are the short forms. Acronyms are what? Acronyms are the already set ones that you can use. Already set terms, short forms are called as acronyms. Okay? And then make your notes, make your keys separately, and then open the summary paragraph and leave it. You can fill it up later. Read the passage padika simultaneously. You will make your notes and make your key. After it is fully done, give the title and then give the passage summary, close it. Clear everybody? For this 5 marks. It's going to take a bit of a time because it's not as fast as your reading comprehension, but we should gear up here also. Clear everybody? Can we try a passage right now? In the style. First in the template podu paakalam, adukulla I will share the passage with you. First make your templates everybody for note making. Come on. Make your templates quickly. Template first. Foundation revision 2. I've sent the passage. You should see your passage anytime in WhatsApp. I hope you got it. Can you confirm? Yes, ma'am. Do it. I've sent one passage to you right now.
Okay, 3 subheadings, 4 subpoints under each of them, and then the key should be updated parallelly. Key should have at least 12 items. At least 12. More than that is welcome. Did everyone make your template first? Please confirm that and then continue reading. Is the template ready, girls and boys? Yes, sir. Okay. Without making the template, please don't read. Color and the heading, subheading pandral, yeah, that should also be in abbreviation only. You remember that, right? I mean this one. Let me show you. Guys, this should also be in this headings. Okay, these headings should also, the subheadings, subpoint, the subheading should also be in abbreviated form only. Okay. Imagine you are listening to a lecture like that of mine who talked so fast, multiplied by 3x. அப்ப நீ எவ்வளவு ஃபாஸ்டா நோட்ஸ் எடுக்கணும்? So you won't write anything in full. எல்லாம் அரைக்குறையா அப்ரிவேஷன் தானே யூஸ் பண்ணுவேன். அப்படிதான் இருக்கணும். So உன்னோட நோட்ஸ் புரியவே கூடாது. புரிஞ்சா அது நோட் மேக்கிங் கிடையாது. இந்த பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எதுவுமே you should not be able to understand. கீ படிச்சாதான் புரியணும். அந்த மாதிரி டிராஃப்ட் பண்ண பார்க்கலாம். Guys, did you figure out how many animals were discussed? Shalini, எவ்வளவு animals ஓட colors பத்தி சொல்லிருக்கான்? He has discussed about the colors of how many animals?
and birds. Come on. In second para, they discussed about the desert animals. And in third para, about caterpillar. You missed the second para. And in fourth para, yes. Lion, antelope, wild donkey. Snakes, lizards. That's it. That's all. Nice. So we have made a category of animals and birds and insects about whose colors they have discussed. This is a very important point for you to make your notes. Think about it. Did you guys make your 3 subheadings? Your first subheading should be about why should color play an important role. The reasons for that color change. One is for the important sense of vision, then it can vanish. It will help them save from danger, for being protective. இதெல்லாம் first bullet போடலாம் நீ. And then different animals one by one cover பண்ணு. Kingfisher, caterpillar, desert animals, lizard and snake எல்லாம். அதெல்லாம் subdivision 2 போடு. மற்ற கண்ட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கான் என்னென்னமோ அதெல்லாம் பாயிண்ட் நம்பர் 3rd புல்லட்டாக போட்டு மிஸ்லேனியஸ் போட்டு கவர் பண்ணணும். அவ்வளோதான். That is the easiest way to do it. Okay. So when they are discussing about multiple items, put them all under one block. எல்லா அனிமலை பத்தி ஒரே சப்ஹெட்டிங்ல போட்டு பார்க்கலாம். One easiest method to make your life easier for note making is keep one of the subheadings as others, general, miscellaneous அப்படின்னு வச்சிரு. உனக்கு எங்க குரூப் பண்ணனும்னே தெரியாம ஒரு சில விஷயம் வச்சிட்டு இருக்கல்ல, அதெல்லாம் கொண்டு போய் அந்த others, general, miscellaneous அப்படின்ற பாக்ஸ்ல போட்டுரு. Did you understand what I'm saying, everybody? So 2 டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் சென்சிபிளா பண்ணிடு. மூணாவது எப்படியும் அவனே படிக்க மாட்டான், பொறுமை இருக்காது. அத நீ இந்த மாதிரி ஜெனரல், மிஸ்லேனியஸ், அதர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு. மிஸ்லேனியஸ்க்குலாம் நீங்க அப்ரிவேஷன் கூட ஈஸியா போட்டுருக்கலாம். MISC ன்னு. For paucity of time, I'm suggesting this. Okay. How have you all prepared for the law paper? Are you well prepared for that? How are you prepared for the 60 marks of law paper, everybody? On a scale
scale of 1 to 5, where would you rate yourselves? 5? 3. 5 being the best? Where would you put yourselves? 3, ah? Okay. Class leader, come to class and tell me. Yes, ma'am. Twenty-seven, ma'am. Anyone done? With the notes alone, not the key. Yes, Dheeraj. Notes is done? No, I'm doing. Just tell me that. Did you make your 3 subheadings? That's what solra first row specs. First row, Maharaja. Read it. First subheadings alone you tell me. Nature and ability. Of what? Nature and ability of what? Animals. Color of the அது கலர் தான்டா அதுல மெயின். நேச்சர் அண்ட் எபிலிட்டி என்னத்துக்குன்னு அதுல கம்யூனிகேட் ஆலையே. What do you think is the suitable title for this? That should usually the first heading irukku paare subheading adu it should be mostly towards the central topic.
they are discussing about the color pigmentation, body pigmentation of the animals. So your subheading 1 should be about what is color pigmentation or what is color changing ability. Anybody else? Can you please tell me what is your first subheading? Importance and color of animals. Come again? Importance of color of animals. Okay. Let's keep it color of animals. It will be a title. Any other writings? Color changing. Color changing. Change of color. It's not color changing. Next. Next. Then, anybody else? What are your subheadings? Can you please read your subheadings? Yes, Satya, read your subheadings. Anyone else? I want the main subheadings. Uses of change in colors to animals. Come again, change in? Change in colors to animals. And then, next heading? Colors corresponding with the terrain. Colors corresponding with? Terrain. Tanning, Terrain, man. T-E-R-R-A-I-N. Okay. Terrain. Then, Distinct colors on the terrain, but still aids animals. the headings கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு. I feel it has to be simplified, guys. உங்களுக்கு இன்னும் சிம்பிளா இருக்கும். It has to be very short. Anybody else? Kinds of animal adaptation. Okay. Color of animals miscellaneous. 4. Color of animals and miscellaneous is 4. Enough. Okay. And below color of animals, you can discuss every animal. Okay. Now look at it, everybody. Let's see what he has got to say. அவன் எப்படி பண்ணிருக்கான் பாரு. Color of animals. I told you, right? That's the because அவன் பாரு note making title animal kingdom னு கொடுத்திருக்கான். If I would have given pigmentation of animals னு கொடுத்திருப்பேன் heading. It's more about colors, right? So color of animal kingdom. Then color of animals is the main one. He has நான் சொன்ன மாதிரி first paragraphல he has given why color is a very important one. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டான், நான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ்னு போட்டுட்டு ஒன்று எல்லாத்தையும் அதுக்கு சப்ஹெட்டிங்காக கொடுக்கலான்னு நினச்சேன். ஹி ஹஸ் டாட் அபவுட் கிங்ஃபிஷருக்கு ஒரு ஹெட்டிங், டெசர்ட் அனிமலுக்கு ஒரு ஹெட்டிங், ஸ்னேக் அண்ட் லிசர்டுக்கு ஒரு ஹெட்டிங், கேட்டர்பில்லருக்கு ஒரு ஹெட்டிங், எப்படிலாம் ஓவி அடிச்சிருக்கான் பாரு. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். இப்படி எழுதினா இட்ஸ் நாட் நோட் மேக்கிங். ஆக்சுவலி இதுவே எலாபரேட் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். யூ கேன் ஜஸ்ட் கீப் இட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ், அது கீழே கிங்ஃபிஷர் ஹைஃபன் அதில் ஒரு க்ளூ, அதுக்கு சப் பாயிண்ட்ஸ் வைக்கலாம். நீனு டெசர்ட் அனிமல் சப் பாயிண்ட்ஸ் வைக்கலாம், ஸ்னேக்கு சப் பாயிண்ட்ஸ், கேட்டர்பில்லருக்கு சப் பாயிண்ட்ஸ், மிஸ்லேனியஸ். முடிஞ்சு போச்சு. Clear everybody? Keep life simple. I am telling you again and again, keep life simple. So it's not very easy for you to go into the micro details and make notes. Time irukadu. அதனால தான் அந்த miscellaneous others general category உனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. First one should be a perfect one. Very very sensible title you should give. அதில் you cannot make elaborate one. 3 words or 2 words தாண்டா இருக்கணும் சப்ஹெட்டிங்ல. சென்டென்ஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்களே, சென்டென்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சப் ஹெட்டிங்னா அது ஹெட்டிங் 2 words 3 word limitation உண்டு அதுக்கு. ஓகே, it can just be 2 words or 3 words maximum. You cannot make sentences there. Did you hear me? And then how many of you managed to write 12 keys? 12 item in your key.
Put up your hands. How many of you have 12 items in your key? 12. I want 12 dozen items compulsorily. Write it. Take your time. Don't feel lazy. Finish it. Don't leave it incomplete. Finish the draft. Or writing practice irukattum. Write it. Don't feel lazy. If you want break, you have to write it. Yeah. Did everybody write 12 items in your key? 12 items, abbreviations. How many of you, now let's do a check. எவ்வளோ பேர் நான் சொல்ற வேர்ட்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் கீழ? How many of you included color? Put up your hands. How many of you included color in your key? ஏன்னா அதெல்லாம் repetitive words. அதுதான் அவன் பார்க்குறான். ஸோ என்ன தெரியுமா செக்? என்ன வேர்ட்ஸ் மேம் நான் இன்ட்ரடியூஸ் அதில் எழுதணும் கண்டிப்பா. Whichever word has maximum number of repetitions in that passage should compulsorily be in your key. Okay? So in the whole passage la paru, color and animal has got maximum number of repetition. இல்லையா? கலரும் அனிமலும் எழுதலையா யாராவது? Put up your hands. Honestly, put up your hands. அதுதான் அப்பனா நீங்க அதுதான் நோட் பண்ணிக்கணும். That word which has got the maximum number of repetition in the passage should definitely be abbreviated and it should find a place in the answer key. நோட் பண்ணியா இல்லையா இந்த பாயிண்ட் எல்லாரும் அங்க எழுதி வச்சுக்கோ. Words that has got maximum repetition should be in the key. அப்படி நோட் பண்ணு. Word which is repeated maximum number of times should be in the key. Okay? So color and animal should be there in the key. Environment. Have you included the word environment in the key? Environment. ENV is a very famous and abbreviation. So all of us would have definitely included it. Necessary. Have you included the word necessary? Usually the mentality will be what? Bigger words. Nee generally nee use paare. How to be lazy sollu thera vendam. We are already that only. So whichever words we will have discomfort in writing full. So இந்த 2 S 2 C 2 E இதெல்லாம் வந்ததுன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பிரச்சனை வந்துரும், கன்ஃபியூஷன் வந்துரும் மைண்ட்ல. எவ்வளோ S போடணும் எவ்வளோ C போடணும் அப்படின்னு. Those words will definitely find place in the answer key. புரிஞ்சுதா? Because we will not write them in full. இல்ல எப்போ உட்காந்து பொறுமையா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம எழுதுவ, டைம் நிறைய இருந்தா தானே எழுதுவ. ஃபாஸ்டா நோட்ஸ் எடுக்கறச்சே you won't do that, right? So whichever word has got a spelling conflict in mind should definitely be in answer key. Okay? Clear everybody? So அதுக்கெல்லாம் நீ அப்ரிவேஷன் தான் எழுதுவ. That's the human tendency. அதான் அவன் எதிர்பார்க்கறான். So பார் necessaryல அந்த மாதிரி வேர்ட் தான். எல்லாருக்குமே அந்த கன்ஃபியூஷன் வரும். I don't know how many of you have this confusion. At least I had this confusion for a long time. Honestly, put up your hands. எவ்வளோ C எவ்வளோ S னு எவ்வளோ பேர் கன்ஃபியூஷன் இருக்கு necessaryக்கு? It is a necessary confusion. You should have it. அது கூட இல்லாம இருக்குன்னா அப்ப நீலாம் புலி இங்கிலீஷ்ல. Right? So write down NEC. Right? That should be in your notebook. And then another 4 words for which you should have definitely written is kingfisher, caterpillar. எழுதிருக்கியா அதுக்கெல்லாம்? Kingfisher, caterpillar அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கணும் இங்க லிஸ்ட்ல. Yes. Conspicuous should also கண்டிப்பா it should come. Difficult wordக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும். Word that has a difficulty should come. Okay? And long vowels. What is a long vowel? படிக்கும் போதே நீ கண்டுபிடிக்கணும். Long vowel, short vowel. இதெல்லாம் long vowel. Vowel after vowel is a long vowel. What is a vowel after vowel is a long vowel? Concealed, EA, each, EA. புரியுறதா? So vowelக்கு பின்னாடி vowelே வந்தா அதெல்லாம் long vowel. Right? All of that should come in answer key. Did you understand everybody? அதுக்கெல்லாம் நீ கண்டிப்பா abbreviation போட்டுருக்கணும். Are you listening to my instructions? Okay? Multiple vowels இருந்தா கண்டிப்பா வரணும். Vowel, long vowels sound இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா it should find a place in the answer key.
Clear everybody? These are the basic words you should have definitely covered. Desert. How many of you put the word desert in the answer key? Good job. And in the ION words, ION, SON, TON, all those words should definitely come in answer key. Idella na notice pannuva. IVE, protective, detective, suspective, and the mari words. Adhe mari TL, LY mudira words. Brightly, dominantly, suspiciously, and the mari words. All of those words should come in the abbreviation. Clear everyone? Did you understand what they are saying? This is the expectation, guys. That's all. Okay. Kind of comfortable with note making, everybody? Would you be able to draft your summary also easily? Do you think you should do one more passage? No. Yeah. Note making adichindi 5 mark. Huh? Okay. As you prayed, rightly the disturbance has come. Somebody is playing flute. So let's take a short break now and then resume. So now I am leaving the choice to you. Do you want it to be a 5-minute break? Do you want it to be a breakfast break? The choice is yours. Breakfast. Alright, let's break for breakfast. Meet in half an hour. Okay? Thank you. Okay.